how to handle forms in React using state. Okay. So here I have just created a form. I have created a form. Inside this form, I have created two input fields. Okay. So inside this first input field, I am just passing the value this dot state dot first name. So where is this particular value is coming from? Coming from here. Okay. State equal to object. So inside this object, there will be two values, first name and last name. So you can just you can just change here this name. Okay. So then again here, you can just change these things. Okay. Done. So based on our requirement, you can just change. Okay. So here on change is the event name I'm using here. So whenever this change has been happened in that respective input fields, immediately this event is going to trigger. Inside this event, once this event has been triggered, this particular callback function is going to execute. So inside this callback function, what I have mentioned, so I have mentioned this dot set state. So just I'm updating that state value with this particular e dot target dot value. So our particular situation lo current so change అవుతున్న ప్రతి టైమ్ సో కరెంట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఈ డాట్ టార్గెట్ అట్ వాల్యూ ఎవ్రీ టైం అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో కరెంట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూని ఫస్ట్ నేమ్ కి అప్డేట్ చేస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ నేమ్ అంటే స్టేట్ లో ఫస్ట్ నేమ్. ఓకేనా. సో దాన్ని అప్డేట్ చేసినప్పుడు సో ఇనిషియల్ ఇట్ ఈస్ ఎంప్టీ స్ట్రింగ్. వన్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్డేట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కీప్ ఆన్ update. So it is going to collect that respective data. Okay. So save it. Just open terminal. So here npm start. So inspect. So in console.log. So console prompt, we are going to see the output. So what is our output? So here I am just updating the state value, whatever I have entered in this first input field. Then again, same thing I am doing for second input field. Okay, same set state. But here, whatever I have entered in second input field, it is going to store. Done. So here I am going to mention better. So here BS. Okay. When I am going to capture this output, whenever our form will be submitted. Okay, on submit event. Whenever our form gets submitted, on that time, I am going to console that particular state. State has been updated with first name and last name. Then updated state will be displayed. Peter, last name, DS. Done. So here, it has been captured that particular data, whatever we have entered in form. Okay, just assume I have one more input field, but here it is email. Okay, so then again, name, email, placeholder, enter email ID. Okay, done. So here I need to declare this particular email inside this particular state email, which is empty string. Then again, if you need to take mobile number, you can just mention here mobile. Okay, you can just pass your mobile. So for time being, I am not using any phone. Okay, if you need, you can just use phone also, but you need to follow some patterns. Okay, so just mention here phone, enter mobile number. Okay, so same. So here, I am going to change it state dot email.
So here, mobile. So here I need to change email. So here again, done. Now go and check the output. So first name, Jessica. So last name, which you just pass. So I'm going to pass mobile numbers. Done. Submit. It has been captured. But the thing is, so if I have more than 10 input fields, okay, gender, then again age, date of birth, okay. So like this, there will be more than 10 input fields. Every time I need to maintain this particular on change with the callback function. So here almost I have used 4 this dot set state statements. Okay. So I have almost used 4 statements which are same lines. So this dot set state ano. So same lines repeated ga use chestam. So we can just create one function. We can just call that particular function wherever we need. So same this dot set state ni నేను ఒక ఫంక్షన్ లో పెట్టేసి ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తే సరిపోతుందా? అంతే కదా. సో సేమ్ ఫంక్షన్ మనం ఎన్నిసార్లు కావాలంటే అన్నిసార్లు కాల్ చేసుకోవచ్చు. సో రాదర్ than writing the same statement n number of times, we are going to wrap this particular statement in one function. We are going to call that particular function. Okay, done. Till this point clear, right? So I'm going to create here function. So my function name is handling input. This is my function name. So since it is an method inside class, right, is a method. So here I'm going to write same this dot copy this dot set state email e dot target dot value. So I'm not going to run this code. So just for email, I'm going to remove this on change. So here I'm going to call this dot. So how to call that function? Handling input. So immediately it is going to attach this. Okay, so in class, we need to mention this explicitly. We are going to mention this function belongs to this class. Okay, done. So now it is going to work or not? It is going to work or not? It is going to work, but only for email. Okay. Now I need to create for this particular what it is last name. What I need to do? If I use this dot handling input, it is going to work. No, it is going to update again email. Okay. So just think what we need to change. I need to call same function. ఒకటే ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయాలి. నేను ఎన్ని ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నా ఒకటే ఫంక్షన్ కాల్ చేయాలి, కానీ అన్ని వాల్యూస్ అప్డేట్ చేయాలి. స్టేట్ లో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయో అన్ని వాల్యూస్ అప్డేట్ చేయాలి. సో ఏం చేయగలం? అరే క్రియేట్ చేసి అదే అరే. సో జస్ట్ అరే న్యూ అరే క్రియేట్ చేయాలా? అవును సార్. ఇప్పుడు హ్యాండ్లింగ్ ఇన్పుట్ లోనే మనం కాన్స్ట్ ఓకే details is equal to array. Inside this array, what I need to place? email, mobile number. Email, mobile, first name, then again last name. Done. So then again, how to access this array here? Details of Girish. Sir, Just try how to handle this set state.
Details. Details. Okay, just give me a second. Details of, if we need to access these things, Email. we need to mention index values only, right? So, okay, I'm going to mention email. Will be string, then only it will works. Index values. So if I pass one, mobile number is going to update, is it? But here, error. Okay, so okay, no issue. So there will be a different ways, but there will be a complexity. Okay, so we are able to update in different ways. So Kani complex hypothesis. Okay, no. So the simplest way is just remember. Okay, which is too easy. Okay, so the simplest way is first what we know here. Input field is it is already available. Inside this input field, name attribute is available, right? Name attribute is available. Then again, value. What is this name attribute? So whatever the value you are passing here, okay, so it will just indicate what is the data he has filled. This first name data. Okay, name, last name, data, last name, email. It will just indicates the type of that particular value, which type of value it is. Okay. Similarly, here I am going to use the name attribute, then again value. Okay. So our value ko name is the aim value on that too. Okay, na? So first name done. So then again value, whatever user needs to enter, that value is obviously it is going to stored inside this particular state. Okay. So now what I'm going to do is, so here const empty object is equal to e dot target. So what is this particular e dot target is going to return? Console.log e dot target is going to return entire input field. Entire input field. So I'm going to mention. Okay, I'm going to check here. Reload it. Okay, we have used it for last name, right? Last name. See, whenever on change is going to trigger, on every event has been triggered. Okay, so it is going to execute e dot target. What is e dot target here? If it is second input field is going to trigger. If it is third input field, it is going to trigger. Okay, so for individual input fields, so మన ఏ ఇన్పుట్ అయితే మనం ఆన్ చేంజ్ ట్రిగర్ చేస్తున్నామో ఆ ఇన్పుట్ ట్యాగ్ ఎంటైర్ ట్యాగ్. But here we are working with the JavaScript. It is not a tag, it is object. Okay, so JavaScript will never ever understand HTML tags, attributes, all these things. It will understand only objects. Okay, so here it is an object. Input is an object. Inside this input, name attribute is available, right? Name key is available. Okay, so if it is object, inside key names only. Okay, name key is available. Then again, value is available. Okay, so I'm going to destructure. So e dot target is nothing but input field. Inside this input field, const empty object is equal to e dot target. So e dot target is nothing but input field. So here I'm going to destructure. Okay, we have discussed name, comma, value. If it is array destructuring, just give me a second. Let empty array. So if it is an array, so okay, 1 comma 2 comma 3. Okay, if it is an array destructuring, you are going to mention any variables a comma b comma c like this. A equal to 1, b equal to 2, c equal to 3. But if it is an object, we are going to destructure that object with respect to key names. Okay, so we have already discussed this thing in JavaScript. Okay, discuss chesama. Ika doubt unda.
ఓకే. సో మనం అరేని డిస్ట్రక్చర్ చేయాలంటే వేరియబుల్స్ ఇస్తాం. సో ఇఫ్ యూ నీడ్ టు స్కిప్ ఎనీథింగ్ ఇన్ అరే, యు ఆర్ గోయింగ్ టు మెన్షన్ హోల్. You are going to mention whole. Okay, so then D has been skipped. This 2 has been skipped. C equal to 3. Okay, but when coming to the same destructuring in objects, you are going to destructure along with key names. So ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో ఆ కీ నేమ్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా. సో అప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా console.log నేమ్ ట్రై టు ప్రింట్ లైక్ వేరియబుల్ లాగా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. నార్మల్ గా ఆబ్జెక్ట్ లో నుంచి కీ నేమ్ ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి? ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ కీ నేమ్. బట్ మనం డిస్ట్రక్చర్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే డైరెక్ట్ వేరియబుల్ లాగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అందుకే డిస్ట్రక్చర్ చేస్తాం. సో నౌ అగైన్, సో లాస్ట్ నేమ్ సి ఏమొస్తుంది? నేమ్ యొక్క వాల్యూ వస్తుంది. నేమ్ అట్రిబ్యూట్, దీని వాల్యూ ఫస్ట్ నేమ్, నేమ్ attribute, value last name. So since it is an object, e dot target is an object, let object is equal to, so I'm going to create object here itself. So name Peter, age 20. Now if I need to destructure this particular object structure, name I need to mention. So already name is available. I am going to mention student name. Okay, so here student name. Okay, now if I need to access the student name, I don't need to worry about this object name dot student name. So just I am able to use this particular student name as a variable to call this particular Peter. Okay, same thing working here also. So it is an object. Inside this object, name attribute is available. Sorry, name key is available. Then again, value key is available. Okay. So for each input, so if it is this input field, it is going to trigger this respective first name input field. If you are mentioning that function name in second input field, it is going to trigger second input field like this. So మన ఆ ఫంక్షన్ ఎక్కడైతే కాల్ చేస్తున్నామో ఆ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ ట్రిగర్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఆ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ యొక్క నేమ్, ఆ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ యొక్క వాల్యూ వస్తుంది. క్లియర్? గిరీష్, ఎనీ డౌట్స్ స్టిల్ దిస్ పాయింట్? Sir. So now, so if I console, I am getting last name, first name. Then again, if I mention the same function in any email, mobile, okay, then first name. So same things I am going to get. So just remove all these things. Here. So what I need to mention, this dot handling input. Same here also. This dot handling. So just I'm calling that function. That's it. So once this function has been called, it is going to execute. It will start to execute this particular function handling input. So inside this function, what I have mentioned, e dot target. So this particular event object, same on change event for all input fields. So inside this on change event, e dot target. Okay, e dot target. If it is first input field, it is going to target first input. If it is second input, it is going to target second input like this. Okay, that is the reason we are getting here. If it is first input field, we are getting here first name. If it is second, we are going to get last name. So like this. Go and check. Consoling it, right? Console.log name. Done. First name I'm getting. Last name I'm getting. Email. Mobile. Just give me a second. We have not changed it. Mobile. Okay. Just get it. Okay. Done. We are going to capture this particular values of that particular name attribute. Okay. So now by using these names, we need to update the state. Okay.
సో గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ నేమ్ కి మనం ఏ వాల్యూస్ అయితే పాస్ చేస్తున్నామో అవే అది లైక్ ఫస్ట్ నేమ్ అయితే ఫస్ట్ నేమే ఉండాలి ఇక్కడ. ఓకేనా? స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉన్నా వేరే నేమ్ ఇచ్చినా అది అప్డేట్ అవ్వదు. ఎందుకంటే సో ఇక్కడ నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ వస్తుంది. సో మనం స్టేట్ అప్డేట్ చేసేది ఈ నేమ్ యూస్ చేసుకోండి. మన స్టేట్ లో ఈ నేమ్ లేకపోతే ఏది అప్డేట్ చేస్తుంది? ఏం అప్డేట్ చేయదు, కొత్త నేమ్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో డన్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ దిస్ పర్టికులర్ నేమ్ టు అప్డేట్ అవర్ state. Done. This dot state dot sorry set state. So here object. So inside this object, what key I need to update? Name. Okay. So if I triggered first input field, it is going to first name. Okay. If I triggered second input field, it is going to trigger last name. Like this, automatically it will update. Done. Sorry. Done. So here value what I need to pass? Same value. First input field అయితే ఆ value e.target.value. Second input field అయితే ఆ value వస్తుంది. So value. Just pass here value. So now just tell me it is going to give output or not. Done. So what I'm going to do here, I'm going to print this state, right? Once I submitted. Done. So I have not consoled it, right? No, I have not consoled it. So now, is there any mistakes? No, right? No. Just try to mention here Peter. Okay, try to click on submit. See what it is doing. Reload. Submit. First name, last name, email, mobile. So I'm trying to enter here some values, but I'm not able to see here. Submit. Here it is loading. Okay. Name is an additional key for this particular object. Name is an additional key for this particular object. So what actually it is doing? So here it is looking for name key in our state. Name key in our state. Is it available? Name key. No. What I need to do here? It is an object. So how many ways there will be things to access the values from an object? Object notation, sorry, dot notation, bracket notation. So here object notation, sorry, dot notation is not possible. Okay, since we are in object. Okay, so we are going to destructure, sorry, bracket notation I'm going to use. Okay, name. Dynamically you are passing it, right? So మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ నేమ్ అంటే ఫస్ట్ నేమ్ ని బ్రాకెట్ నోటేషన్ లో పెట్టామంటే సో ఆల్రెడీ ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఏంది స్టేట్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఫస్ట్ నేమ్. ఓకేనా? సో నేమ్ ని ఇక్కడ డిస్ట్రక్చర్ చేస్తే ఫస్ట్ నేమ్ వచ్చింది. Just try whether it is giving or not. Okay. See, ఏమొస్తుంది మనకి అరేలో ఫస్ట్ నేమ్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఆబ్జెక్ట్. ఓకేనా? సో అరేలో ఫస్ట్ నేమ్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ బ్రాకెట్ నోటేషన్ యూస్ చేస్తుంది. ఓకేనా? డాట్ నోటేషన్ బ్రాకెట్ నోటేషన్ రెండు ఉన్నాయి. సో నేను ఆల్రెడీ ఆబ్జెక్ట్స్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు చెప్పా బ్రాకెట్ నోటేషన్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాం? డైనమిక్ గా మనకు వాల్యూ వస్తుంటే బ్రాకెట్ నోటేషన్ యూస్ చేస్తాం. డాట్ నోటేషన్ స్టాటిక్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. కీ నేమ్స్ తెలుసు అంటే స్టాటిక్ గా డైరెక్ట్ పాస్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనకు తెలీదు ఏం వస్తుందో, ఫస్ట్ నేమ్ వస్తుందో తెలియదు, లాస్ట్ నేమ్ వస్తుందో తెలియదు. సో వీ కెన్ జస్ట్ యూస్ బ్రాకెట్. దెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ first name, it is going to pass here first name, object of first name, object of last name. Okay, so it is going to look for that particular thing. Value it will update. So just now go and check. So first name Jessica, so John, email ID I am going to pass, so some email ID. So then again here number, try to hit submit. Done.
it has been stored. Okay, reload it. On click here, we need whenever we are working on టైప్ చేస్తా ఉంటే అప్పుడు వచ్చేసింది కదా. సో అక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ కన్సోల్ పెట్టా, ఇక్కడ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ this dot state. So this dot state submit lo unna, no problem. So now I'm going to update it. Just it has been updated. Okay, so name, mobile number is going to update. Clear. So like this, it is going to capture entire form data inside in one object. So this object we are going to pass to the servers. Clear, Pawan? So okay, done. So if we need to submit, we are going to remove this particular event.prevent default. Now it is not submitting, it is just stopping that form submission. Okay, to check whether this data is filling or not. Okay, done. Clear till this point? Any doubts online? Girish? Sir. Clear? Pawan? Done. So this is the way we are going to handle forms states. Okay, so we no need to worry about now set state in each input field. Just pass here function name. Okay, so it will directly update. Okay, so if you have 10 input fields, just mention 10 times this particular this dot handling input function. So it is going to create. Just remember, the thing is there is no first name for this particular name attribute. So just I'm passing here name one. Then see what it will do. It's going to create new key. Why? Because it is looking for here set state. It is going to look for this particular key. If it is available, it is going to update it. If it is not available, if you are trying to mention this particular key name, it is going to add a new key. So మన ఆబ్జెక్ట్ లో నుంచి కీని యాక్సెస్ చేస్తామా, సో కీ అవైలబుల్ లో ఉంటే వస్తుంది, లేదంటే అన్డిఫైన్డ్ వస్తుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ బ్రాకెట్ నోటేషన్ యూస్ చేస్తున్నా, అప్డేట్ చేస్తుంది. అప్డేట్ చేస్తున్నా అసైన్ చేస్తుంది. సో ఆల్రెడీ ఆ కీ ఉంటే దాన్ని అప్డేట్ చేస్తుంది, ఆ కీ లేదంటే న్యూ కీని యాడ్ చేసేస్తుంది. ఓకేనా. సో చూసాం ఆల్రెడీ ఆబ్జెక్ట్ డాట్, సో నేమ్ అనుకోండి, ఆబ్జెక్ట్ డాట్ నేమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సమ్ పేటర్ అని పాస్ చేశారు. సో సమ్ పేటర్ అని పాస్ చేశా. ఈ ఆబ్జెక్ట్ లోపల నేమ్ అనేది అవైలబుల్ లో ఉంటే పేటర్ ని అప్డేట్ చేస్తుంది, లేదు ఈ నేమ్ అసలు అవైలబుల్ లోనే లేదంటే న్యూగా యాడ్ చేస్తుంది. సేమ్ ఇక్కడ కానీ. సో ఇక్కడ ఏ నేమ్ అయితే పాస్ చేస్తున్నామో అదే ఇక్కడ వస్తే, సో మనం నేమ్ ని యాక్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు అది మ్యాచ్ అవుతుంది, దాన్ని అప్డేట్ చేస్తుంది. అది మ్యాచ్ అవ్వలేదంటే న్యూ కీని క్రియేట్ చేసేస్తుంది. డన్. ఓకే. సో కానీ ఇందాక కేసులో మనం ఏ నేమ్ అయినా తీసుకోవచ్చు, ఫస్ట్ నేమ్ అనే కాదు, మనం ఏదైనా పాస్ చేయొచ్చు. కానీ ఈ కేసులో లైక్ ఈ మెథడ్ యూస్ చేస్తుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా సేమ్ ఉండాలి. ఏది నేమ్ అట్రిబ్యూట్ పాస్ చేసిన వాల్యూ స్టేట్ లోపల ఉన్న కీస్, ఓకేనా, అప్పుడే మనం ఈ మెథడ్ ని ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే. సో ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ సో ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్, దెన్ యూ కెన్ జస్ట్ ఫాలో ప్రీవియస్ వన్. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. బట్ దెర్ విల్ బి 2 కేసెస్. సో ఒక్కొక్క దానికి ఇండివిజువల్ గా అప్డేట్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఒక ఫంక్షన్ లో ర్యాప్ చేసి సో డైనమిక్ గా అప్డేట్ చేయొచ్చు. క్లియర్. Done. So this is how we are going to working with forms. Then again, if you need to do any validations, so whether this particular user needs to enter only valid data. So with this particular here, first name should be greater than 2 or so like the length should be greater than 2 or 3. Okay. So last name should be greater than 1. Email should contain @ character. So then again, mobile number should contain 10 digits. So you can just try to do validation. So validation try చేయండి ఒకసారి, వస్తుందో రాదో చూడండి. సో ఏం లే, సో స్టేట్ లోపల స్టేట్ గన్ కాదు, ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ అని ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేయండి. ఆ ఫంక్షన్ లోపల సేమ్ ఈ డాట్ టార్గెట్ లోపల సో వాల్యూ, సో ఆ వాల్యూని సో ఈ డాట్, సో ఓకే వదిలేయండి. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఎర్రర్ handling.
Okay, it is easy. So here, so మీరేం చేస్తారంటే if this dot state dot first name, okay, so less than or equal to 3. సో లేదంటే ఇది ఒకవేళ ఫాల్స్ అయితే ఎల్స్ ఇక్కడ ఎర్రర్ మెసేజ్ ఇవ్వండి. ఓకేనా, కెన్ జస్ట్ పాస్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఆ ఎర్రర్ మెసేజ్ కన్సోల్ అన్న ఏంటి, లేదంటే సో ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ కింద పీ ట్యాగ్ ఒకటి తీసుకోండి. సో ఇక్కడ పీ ట్యాగ్ తీసుకోండి. సో ఎర్రర్, ఓకే, ఫస్ట్ నేమ్ should contain at least 3 characters. ఇలా ఓకేనా. సో సైజ్ తగ్గింది, ఫాంట్ సైజు రెడ్ కలర్ లో పెట్టేసి ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది. అది ఎప్పుడు డిస్ప్లే చేయాలి, ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే అది డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకేనా, సో అలా ట్రై చేయండి. సో ఇఫ్ యూఆర్ ఫీలింగ్ ఎనీ డిఫికల్టీస్ జస్ట్ లెట్ మీ నో, ట్రై. సో ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. ఫామ్ వ్యాలిడేషన్ అంటారు దాన్ని. ఓకేనా, సో మనం జస్ట్ వ్యాలిడేట్ చేస్తున్నాం. సో ఫామ్ హ్యాస్ బిన్ ఫిల్డ్ విత్ వ్యాలిడ్ డేటా ఆర్ నాట్, వీఆర్ గోయింగ్ టు చెకింగ్ ఇట్. ఓకే, సో ట్రై టు క్రియేట్. ఇక్కడ వరకు ఆల్రెడీ మనం రికార్డింగ్ క్లాస్ లో ఉంది కాబట్టి మాక్సిమం ఏదైనా డౌట్ ఉంటే చూస్ చేసేస్తాం, కానీ ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ నేను చెప్పలేదు కాబట్టి ట్రై చేయండి. ఓకేనా, సో అక్కడ ఏమైనా డిఫికల్టీగా ఫీల్ అవుతుంటే అడగండి, నేను చెప్తా, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఓకేనా, క్లియర్, డన్. We are going to discuss LifeCycle methods .js. So here class LifeCycle methods extends here component from React. Okay, done. So I am going to create here just render. So inside this render I am going to mention return. H1 LifeCycle methods in ReactJS. Done. So now I need to export it. Export default LifeCycle methods. Done. I am going to integrate also import inside this particular index.js. So here LifeCycle methods, it has been imported. See, it has been imported. So I'm going to comment this particular contact form app component. Now what it is going to render? It is going to render only LifeCycle methods. Okay, done. So any idea on LifeCycle? So LifeCycle in school days we have seen. So there will be a LifeCycle for frogs, butterflies. Human also have one LifeCycle. Okay, so here, so we can just say simple LifeCycle: baby, kid, child, adult, young, old. So this human LifeCycle. Similarly in React, so there will be a LifeCycle methods. It will says how this particular component is going to execute. First, what is the method is going to execute. Next, which method is going to take place. So like this, it is going to just give sequential steps. Okay, so here this particular React components will take place in
three phases. Okay. Mounting, unmounting, sorry, updating, then again last, just pass here, unmounting. Okay. So mounting, which is initial. So it is just creating. Just assume mounting is nothing but it is going to create initialization, installing, setup, all these things. Updating. We are going to update anything inside that particular component. Unmounting. It has been removed. It has been removed from the DOM. Okay. So initializing inside the DOM, updating the DOM, removing from the DOM. Okay. So it has been loaded. Okay. So here it has been loaded. Obviously, DOM has been rendered. Okay. It is initial. Okay. So mounting is nothing but it is going to create that particular entire elements in a DOM structure we are going to see here. Okay. So once if I click on mobiles, that earlier page has been removed. Earlier page has been removed. New page has been loaded. Okay. So which is unmounted. ఓకే సో జస్ట్ మనకు అర్థం కావడానికి చెప్తున్నా సో ఇదే కాదు ఓకేనా సో ఆ పేజ్ లోనే జరుగుతుంది అంతా ఓకేనా సో కార్ట్ సో first step if I click on add to cart button in that particular product it is going to create cart that particular section. It is going to create section, then inside this section it is going to add image, details, price, all these things. If I need to update, just try to update here itself. Same component is updating. Same component is updating. So remove. It has been removed from this component. It has been removed. So it is updating. Inside the same component, it is updating. So now again, I'm going to the home page. So here, so I'm going to add it. Add to cart. It has been added. Okay. Initially, it is added, updating, removing. Okay, just for our understanding purpose, I'm saying. But actually, component will create it. Then again, it is going to mention or is include inside the DOM. If you're doing any updates, it is going to update that particular DOM element, like component. That respect to component has been updated. Once if it is unmounting, you are going to delete that component. Okay, so these are the three phases. So again, error handling is there. But majorly, these are the three phases. So in interview, they're going to ask, so what are the lifecycle methods in React components? Just check whether they have mentioned or not. Okay, so right, I'm going to write here itself. Okay, so we are going to discuss today mounting. Okay, how this mounting will happen. So okay, done. So before going to this mounting, how this particular component will start execution. Okay, I have created a component with class name lifecycle methods. Okay, so directly it is not going to display this output. So it is not going to display this output directly. Before this render method, there will be a few methods. If you have mentioned this particular methods, it is going to execute that methods. So if I mention here, what is the first method in class? Constructor. Constructor is the first method is going to takes place to execute inside the class component. Inside the class component. Okay. So console.log. So here I am going to mention constructor executed. Okay, done. Go on, check here. Here,
Let me use super keyword. See, constructor has been executed. Okay. So then again, render is going to execute. First constructor will execute, then render method is going to execute. So here it will not depends on order of execution. We have mentioned here render first, then constructor next. Even though if it is first, it is going to execute constructor method only. Okay, then again render. So to check it, so ఇక్కడ output వచ్చేసి I'm going to mention console.log render executed. Now check. I have mentioned render method first, then again constructor next. See, render method I have mentioned first in front of constructor, then again constructor I have mentioned. But here, how it is executing? Constructor first, then again render. First, whenever this particular component has been created, component will calls first method or else first function is nothing but constructor. So constructor is the function which is going to get called once that particular component has been created. So a component create అయిన వెంటనే first constructor ని కాల్ చేస్తారు, రెండర్ ఉన్నా లేకపోయినా. ఓకేనా? సో కన్స్ట్రక్టర్ మెన్షన్ చేస్తేనే, మెన్షన్ చేయకపోతే అక్కడ ఏం లేదు కదా డిస్ప్లే చేయడానికి. సో మెన్షన్ చేస్తే మనం ఆర్డర్ ఏ ఆర్డర్ లో పెట్టినా కానీ కన్స్ట్రక్టర్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, first constructor is the function which is going to get called once that particular component has been created. So what is the use of this constructor? So inside this constructor, we are going to initialize this particular states or else any initializing values. We are going to mention these things inside the constructor. Okay, we are going to mention super keyword, where this super keyword is used to get all the parent properties. Okay, so then again, here we can just use this dot state. Okay, so if we are mentioning state inside the constructor, you need to mention this dot state. If we are using state outside the constructor, directly you can just pass state equal to object. So I have same thing it here. I have not created any constructor here. State equal to object. If you are mentioning inside the constructor, you need to mention this dot state to overcome that particular. So this is how constructor will takes place first. Okay, so after this constructor, okay, so here we are not able to call any API calls, fetch methods we are not able to do any. So HTTP requests we are not able to mention inside this constructor. Okay, so only for initializing the state values. Okay, then again, whenever you are going to mention some methods, you are going to bind this keyword. So whenever you are going to bind events, event handling, bind using this keyword, you are going to do these things. Okay, so event binding, then again initializing the state. Okay, so these things we are going to do inside this particular constructor. Rather than these things, we are not able to do any API calls. Okay, HTTP requests we are not able to raise inside this constructor. Done. So after this constructor, so there will be a static get derived state from props. So derived. Okay, we'll just check it. Done. So static get derived state from props. This is the method is going to execute if you have mentioned. Okay, so static get derived state from props. So what is the purpose of this particular method? So if your state value is depends on change of props. So మన state value props change మీద depend అవుతుంది. ఓకేనా, లేదు props change అయితేనే మన state value కానీ update అవుతుంది. ఓకేనా, so on that time, so the name itself it is saying state from props. Okay, state depends on props change. ఓకేనా, props change అవుతుంటేనే state value change అవుతుంది. ఓకేనా, సో లేదు ఈ స్టేట్ వాల్యూ ప్రాప్స్ మీదే డిపెండ్ అయ్యి ఉంది కంప్లీట్ గా. ఓకేనా, సో ఆ టైంలో మనం ఈ మెథడ్ యూస్ చేస్తాం. మాక్సిమం టైం ఇది యూస్ చేయము, బట్ మనకు తెలిసి ఉండాలి. సో కన్స్ట్రక్టర్ తర్వాత స్టాటిక్ గెట్ డిరైవ్డ్
state from props. Okay. So I'm going to mention here console.log static. So I'm going to copy it, execute it. Now, so what is the order of execution? Console.log render. First constructor. First constructor. Static get derived props method is going to execute first. Then again render. Okay. So this is how it is going to execute. So if we are passing this particular get derived state from props, so it is mandatory that you need to mention state. Okay, here it is not raising any errors. Actually, it is going to raise an error. Okay, so you need to mention state value here, or else this particular static method needs to return null. Okay, so either you need to mention, so this state. Okay, we will just create state this dot state is equal to data very much. But error has been removed. Okay, so here constructor static get derived state from props, then again render. So what is the purpose of this static get derived state from props? Whenever your state value depends on props changes. Okay, props changes or else props. Okay, so on that time you are going to mention this particular get derived state from props, which is static method. Okay, done. So without this state, it is going to raise an error. At least you need to initialize that particular state. Done. It is also null. Mention. Done. It is static get derived state from props. So first constructor, then again the static get derived state from props, then again render method is going to execute. So here also we are not able to do any API calls inside the static method. We are not able to call any APIs. Okay, HTTP requests it will won't work. Okay, మనం పాస్ చేయడానికి లేదు. It is not able to handle that API calls. Okay, so inside this render. So already we are familiar with this render. So what is this render method is going to do? It is going to return JSX. It is going to return JSX. Then again, we are able to read props. We are able to read props. Props pass చేసామంటే దాన్ని read access చేయగలుగుతాం కదా. సో ఇక్కడే కదా యాక్సెస్ చేయగలుగుతాం. This dot state dot props, sorry, this dot props ఇక్కడైనా మనం రీడ్ చేసేది స్టేట్ ని కానీ రీడ్ చేయగలుగుతామా? సో మనం అప్డేట్ చేయలేము, స్టేట్ ని రీడ్ చేయగలుగుతాం ఇక్కడ. ఓకేనా, మనం ఈవెంట్స్ మెన్షన్ చేసి దాంట్లో అప్డేట్ చేయగలుగుతాం. స్టేట్ డైరెక్ట్ గా ఈ జేఎస్ఎక్స్ లో మనం అప్డేట్ చేయలేం కదా, మ్యాండేటరీ ఈవెంట్ అయితే కావాలి. ఓకేనా, సో లేదంటే ఫంక్షన్ ఏరో యూస్ చేసి సో అది ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం. ఓకే, సో వీఆర్ ఏబుల్ టు రీడ్ props and state inside the render method. Okay, render is mandatory. Okay, it is the only method where it is going to return JSX. JSX return cheyadaniki it is mandatory. So without render method, we are not able to see any UI. Okay, so it is mandatory method. Then again, it is used to read props and state. Props and read cheyadaniki, then again state and read cheyadaniki. So it is going to return JSX UI. Okay, so then again we are not able to call here any API requests. Okay, so once our component has been created, first constructor is going to execute, then again static method is going to execute, then after this render is going to execute. Clear till this point? Clear? Yeah, done. So the next one, mounting, we are going to discuss. Okay, so mounting will execute after the render. So then again, the important thing, we have missed it. So here, if you have mentioned any child component, I am going to mention here contact form.
I have imported it. Okay. This render method is going to return this JSX. Then again, inside this JSX only, I have mentioned one more component, right? One more component. So for this component, there will be again lifecycle methods. ఈ కాంపోనెంట్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసామంటే సో కాంపోనెంట్ ఇక్కడ నుంచి వస్తుందా ఈ కాంపోనెంట్ మళ్ళీ లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ ఉంటాయా ఓకేనా సో ఇన్ రెండర్ మెథడ్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ JSX if there is any child components. If there is any child components, it is going to complete all the life cycle methods of that particular child components. ఈ కాంపోనెంట్ డిస్ప్లే అవుతుందంటే ఆ కాంపోనెంట్ కి సారీ ఆ కాంపోనెంట్ కి సంబంధించిన లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసుకొని వస్తుంది ఇక్కడ సో కంప్లీట్ చేసుకొని దెన్ ఇట్ విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ టు ద కాంపోనెంట్ డిడ్ మౌంట్ కాంపోనెంట్ డిడ్ మౌంట్ ఇస్ ద fourth step. Okay, so here I am going to mention component did mount. Okay, done. So here render method, we are able to read state props. Then again, it is going to return JSX. If there is any child components, it is going to complete that child components life cycle methods. So each child component is సంబంధించిన life cycle methods ఉంటాయి కదా మళ్ళీ సేమ్ constructor, static method, render, then again component did mount. సో ఈ లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్ కంప్లీట్ చేసి నెక్స్ట్ ఈ కాంపోనెంట్ ఈ కరెంట్ కాంపోనెంట్ లో కాంపోనెంట్ డిడ్ మౌంట్ వెళ్తుంది సో ఈ కాంపోనెంట్ డిడ్ మౌంట్ ఏం చేస్తుందంటే మన కాంపోనెంట్ రెండర్ అయిన నెక్స్ట్ ఇమ్మీడియట్ సెకండ్ దిస్ కాంపోనెంట్ డిడ్ మౌంట్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్ ఓకే ఫస్ట్ టైం అవర్ కాంపోనెంట్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్సైడ్ ద DOM okay then immediately it is going to call this particular component did mount okay so here we are able to call API calls. We are able to perform API calls. Okay. We are going to do it here. First, I am going to mention console.log. So component did mount. See, at last it is going to execute. So even I have mentioned in front of render, it is going to execute after the render. అర్థమవుతుందా నేను రెండర్ మెథడ్ కన్నా ముందరే కాంపోనెంట్ డిడ్ మౌంట్ ని డిక్లేర్ చేశా కానీ అది రెండర్ తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ డిడ్ మౌంట్ కంటే ముందర రెండర్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ఈ రెండర్ మెథడ్ ఈ UI ని డిస్ప్లే చేయడమే కాకుండా సో కాంపోనెంట్స్ ఏమైనా చైల్డ్ కాంపోనెంట్స్ అవైలబుల్ గా ఉంటే ఈ చైల్డ్ కాంపోనెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి కదా సో ఈ కాంపోనెంట్ లాగా ఎంటర్ అవుతుంది ఈ కాంపోనెంట్ అగైన్ సేమ్ లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి సో ఆ లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయ్యాకే ఆ కాంపోనెంట్ మనం చూడగలుగుతాం సో then again completing this then it will comes to this component did mount okay so component did mount is the method where we are going to perform any API calls or HTTP requests it is able to handle that particular API calls Ajax okay then again this component did mount is the method which will be called after this render has been happened okay so ఈ రెండర్ మెథడ్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ డిడ్ మౌంట్ అవుతుంది సో ఫర్ ఎవ్రీ రెండర్ సో రెండర్ ఎన్నిసార్లు అయితే జరుగుతుందో ఫర్ ఎవ్రీ రెండర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు దెన్ అగైన్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ కాంపోనెంట్ డిడ్ మౌంట్ ఈ రెండర్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన ప్రతిసారి ఆ కాంపోనెంట్ డిడ్ మౌంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో రెండర్ ఎప్పుడెప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో మన స్టేట్ అప్డేట్ అయింది అనుకోండి మళ్ళీ రెండర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓకేనా సో మనం సెట్ స్టేట్ యూస్ చేసి స్టేట్ ని అప్డేట్ చేస్తామా మనం సెట్ స్టేట్ యూస్ చేసి స్టేట్ ని అప్డేట్ చేస్తామా అప్డేట్ చేసిన వెంటనే మళ్ళీ రీరెండర్ అవుతుంది మన కాంపోనెంట్ అంటే మన కాంపోనెంట్ రీలోడ్ అవుతుంది ఓకేనా ఆ వాల్యూని అప్డేట్ చేస్తుంది సో రెండర్ అయిన ప్రతిసారి మళ్ళీ కాంపోనెంట్ డిడ్ మౌంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కానీ ఫస్ట్ టైం మాత్రం ఇనిషియల్ గా ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సారీ I think okay sorry here it will just execute only one time okay first initial time execute అవుతుంది in class component but not in functional components వేరే class components వేరే life cycle methods లో ఓకేనా సో functional components easy ఇన్ని methods ఉండవు ఓకేనా సో component did mount will execute first time after this particular render has been happened initial first time execute అవుతుంది ఎప్పుడు ఈ render function execute అయిపోయినాక so after this if you have any updates it is going to update component update there will be update method again updating phase kaltam appudu
Okay, first time matram, first mounting phase. Okay, so ఈ render అయిందంటే DOM లో insert అయింది. Insert అయిన next minute it is going to execute component it mode. Okay, so done. So I'm going to, no need to mention any calls, but here we are able to do API calls. Okay, so I'm doing here API call. Okay, using fetch method. I'm going to create a method getting data. So inside this, so it is an asynchronous. Whenever we are working on fetch method, it is an asynchronous operation. It will take some time to execute. I am mentioning in front of this function async. Okay, so const response is equal to fetch. So I'm going to get the particular data. So JSON data. Only data. So we'll just check it. Users. I'm going to get this users. Okay, so just take this path, copy, ID1, name, all these things are available. Just fetch, done. So now if I try to console log response, so what it is going to give? First we need to call this function. So to call this function, getting data. We are going to mention done. So what it is immediately raising? Done. So what is our error? Function call. Okay, so what we need to mention here? Function call. So it is going to give the data or not? Getting data is not defined. What we need to mention is not getting data. Done. Error has been removed. Output promise pending. What we need to mention here? చెప్తేనే కంటిన్యూ చేస్తా లేకపోతే ఇక్కడ తాపేస్తా. వెయిట్ అవైట్ ఎందుకు? Asynchronous operation, it will take some time to execute. Okay, we need to do wait here. Okay, so it is an asynchronous. We need to perform this particular thing in synchronous way. Now I am going to get data or not? I'm going to get data. Where? It is just response. We need to convert this particular response into JSON format. Object. Const data. Data is equal to, so response dot JSON. Okay, then again we need to mention, it will take some time to convert. Need to print here data. Is getting. Okay, let's try to open ID, name, all these things. Okay, done. Clear till this point. So we have already seen these things in JavaScript. The same I have done here. So I have accessed this particular data. So now the thing is,
I need to update this data inside the state. How to do? I am getting data here. I need to update this data to this particular state. I'm going to change it, data details. Done. So now I'm getting. Now I need to update these details to this particular data value. So this data is available inside the state. Okay. So I need to update this data. Initially it is empty array. Okay. But I need to update with this details. So it is an also array, right? Array. We are going to update it. How to update? It is an state value. How to update? Girish, Sir. how to update? How to update state in class component? Set state. This dot, this petals. So we are mentioning here, right? In class. Okay. So here we are mentioning this function belongs to class. Inside this function, we are mentioning this again. So here function, inside this function. So this dot set state. Okay. So this dot set state. So this state will points always to this class. Okay. So not here arrow function. Done. So this dot set state. Then object data is available, right? Data. Then again with details we need to update. Done. Okay. So now I need to print it, right? I need to check whether it has been updated or not. Console.log. So I'm not mentioning here details. Comment. I need to mention here this dot state dot data. Happen. This is an empty object. It needs to execute. Just give me a second. It has been updated. Data, right? Data details. At least we will try here. So here it is just updating. And again here I'm going to mention. What is in at least it's updating or not. Right. We are getting the data. So just we need to update it. It is state. Mention it. Yeah, it is updating. Okay, it is updating. Oh, not. We have mentioned details. No. So console.log
this dot state. Data 0, right? So once it has been updated, we need to check it, right? Yes, without the scale. This dot set state data. So here data. We'll try to mention here this dot state is equal to the object data. So this is an empty array. So let's try this. It should execute. Okay, just give me a second. Right. And component did not console.log set timeout they have used. We have not used any fetching methods, but we are able to do API calls. So fetch inside component did not. We try to open sample instance. Right. This starts the top data. So that is going to respond. Is not working. So this structure. So I think here there will be syntax issues. Yeah, not only listening. There is no API calls. Wait, let's check. So it should update. I think should just let me check here also. State so is equal to object data empty array. So here data details. So details is in
array. At least after some time, కొంచెం టైం తర్వాతనే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి కదా. Changes. So it is updating, but this particular component did not will execute only once. సో ఇందా చెప్పాను కదా, రెండర్ అయినా నెక్స్ట్ టైం ఒక్కసారి కాంపోనెంట్ డిడ్ మౌంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో నేనేం చేశాను, కాంపోనెంట్ డిడ్ మౌంట్ లోపల ఫంక్షన్ ఉందా, ఈ ఫంక్షన్ లోపల కన్సోల్ చేస్తున్నా దేన్ని, స్టేట్ ని. ఓకేనా. సో ఇది డైరెక్ట్ వాల్యూ కాబట్టి ఇది వస్తుంది. ఓకేనా. కానీ స్టేట్ అప్డేట్ అయ్యింది, కానీ అప్డేట్ అయినాక మళ్ళీ రీరెండర్ అవుతుంది. ఓకేనా. స్టేట్ ఎప్పుడైతే మనం అప్డేట్ చేస్తామో, అది ఏ వాల్యూ అయినా కానీ, స్టేట్ ఒకసారి అప్డేట్ అయిందంటే మళ్ళీ రెండర్ అవుతుంది ఏది కాంపోనెంట్ అంతా. కాంపోనెంట్ రెండర్ అయినాక ఫస్ట్ టైం రెండర్ అయినప్పుడే ఈ కాంపోనెంట్ డిడ్ మౌంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ టైం రెండర్ అయినప్పుడు కాంపోనెంట్ డిడ్ మౌంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. కాంపోనెంట్ డిడ్ అప్డేట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, కానీ కాంపోనెంట్ డిడ్ అప్డేట్ ఇంకా మనం డిస్కస్ చేయాల. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ ఇన్సైడ్ ద రెండర్ అయితే ఖచ్చితంగా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి ఎప్పుడు, స్టేట్ అప్డేట్ అయినా. సో అది ఓకేనా. సో ఫస్ట్ టైం empty array it is, then after it has been rendered it is going to execute this. Okay, finally we are getting state which updated data. So now what I need to do, so here, so I'm going to use ternary operator. So what is ternary operator? Pawan? If else. So syntax same, it is working like if else, but the syntax is question mark call. So in front of this question mark, what we need to mention, this dot condition we need to mention, this dot state dot data. Okay, so it is an array, right? It is an array. This dot state dot data ante ide kada, so ade indi array. Okay, so array dot length. Okay, so is equal to 0 na, is not equal to 0 na, is equal to 0. If I mention is equal to 0, then what will happen? It is an empty array, right? Empty array. Array dot length is equal to 0. అంటే అరేలో ఏం లేవనే కదా, అరేలో ఏం లేవని. ఏం లేనప్పుడు మనం యూఐని రెండర్ చేయగలుగుతామా, చేయలేం. సో ఇట్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. Okay, you can just mention double equal to also, no issue. So here I am going to mention UI p tag. So here okay, we are going to mention callback. This dot state dot data. Okay, so if it is not equal to 0, this condition is true, then it contains some data. Okay, dot map. Okay, what is this map method is going to do? We have seen already map and filter. So okay, no issue. Item. Okay, so I'm passing here map method. So since still here it is an array which contains some elements. Okay, so that particular array I am just applying map method. So this map method accept one callback function. So that callback function parameter is an item first. So this item is nothing but current element. Okay, so if you need, you can just pass index also. You can just pass index also. Item, then index. So here I am going to render div
So inside this div, I am going to mention. Okay, okay, directly we will try. So here, item is an object, right? It is an array. On this array, I am applying map method. If you are applying map method, each element will be triggered. If it is each element item dot name to access this particular name, item dot name. Okay. So just if it is not array dot length is equal to 0, then you need to mention loading. It will take some time, right? మనం fetch method యూస్ చేస్తున్నాం అంటే API కాల్ అవడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. సో ఆ కాల్ అయ్యే టైంలో అరే 0నే అవుతుంది, అప్పటికి అప్డేట్ అవ్వదు కాబట్టి. సో ఆన్ దట్ టైం వీఆర్ గోయింగ్ టు మెన్షన్ దిస్ లోడర్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సమ్ టైమ్ వీఆర్ జస్ట్ డిస్ప్లేయింగ్ లోడింగ్. ఓకే, సో వన్స్ ద డేటా is available, array should not be 0, array length should not be 0, it has been updated, then it is going to display this UI. Okay. Element. Equal to 0. So అంతే కదా. Using address. So initially we are seeing here loader, right? Loading వస్తుంది ఇక్కడ. వస్తుందా? రావట్లేదా? ఇక్కడ చూడు కనిపెట్లా, లోడింగ్ వస్తుంది, డేటా రావట్లా. ఏదైనా మిస్టేక్ ఉంది ఇక్కడ చెప్పండి నాకు. ఇక్కడ పీ ట్యాగ్ లో లోడింగ్ పెట్టానా? ఈ లోడింగ్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? అరే 0 అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంతే కదా. పీ ట్యాగ్ లో పెట్టా నేను. ఈ పీ ట్యాగ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎప్పుడు అవుతుంది? అరే లెంత్ 0 అయితే, 0 కాకపోతే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది. 0 కాకపోతే ట్రూ అవుతుంది, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా? 0 అయితే లోడర్ పీ ట్యాగ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. పీ ట్యాగ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం, ఎందుకంటే టైం పడుతుంది, సెకండ్స్ టైం పడుతుంది. ఆ సెకండ్స్ టైంలో లోడింగ్ చూస్తాం. ఇక్కడ చూడండి వచ్చిందని, నా కర్సర్ ఉండే దగ్గర లోడింగ్ వస్తుందా లేదు చూడండి. వస్తుందా? అంటే అరే 0 అయ్యింది, ఇమ్మీడియట్ గా అప్డేట్ అయ్యింది, డేటా చూడలేకున్నాం. ఎందుకు? ఇక్కడ ఏమన్నా మిస్టేక్ ఉందా? సో మనం రియాక్ట్ లో ఉన్నాం, ఇక్కడ రిటర్న్ చేయాలి ఇది. ఓకేనా? ఓకేనా? సో చిన్నది. సో ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు రీలోడ్. ఫస్ట్ టైం టైం తీసుకుంటుంది, సెకండ్ టైం ఫాస్ట్ గానే ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్. యూ కెన్ జస్ట్ మెన్షన్ హియర్ స్పిన్నర్ ఆల్సో, బూట్ స్టాప్ స్పిన్నర్. ఓకేనా? లోడర్స్ ఉన్నాయి కదా, bootstrap spinner. You just load this spinner. You can just mention the spinner also. So based on your requirement, you can just pass. So for time being, I have just mentioned loading text. Okay. So if you need, you can just load it. So then again, if you need to get ID, p tag, I need to get ID, item dot ID. You need to get mention span. So then again, it works on this one. Okay. So here item dot username. See, we are getting one
We'll just maintain some space. So Bootstrap we have already loaded. Class name margin y, margin y 5. Just maintain. Okay. Issue. Just please working. Okay. So 1, 2, it is username. Okay, to display this username separately, span. So here class name margin is usernames. Okay, so or else you can just separate with any columns. Here username okay. So here you are able to see username. So inside this data only this username is available. Okay, name and username. So this is the data. Okay, if you need to get any data, you can just able to get city, all these things. Space తీసుకో అసలు NBSP అని తీసుకోవాలి. NBSP is 7% English. తీసుకోవాలి. సో ఏదో సింటాక్స్ ఉంటుంది. Okay, leave it. So we are able to access the entire data of in that particular API. Okay, clear till this point? Any doubts? Same map method we have discussed earlier. Okay, so whenever you are working with React, you need to mention here a return. Okay, so if we are mentioning here flower braces, okay, so it won't return. We'll just try with this return keyword. Now it will. You need to mention return. If we are mentioning here flower braces, you need to return. Okay, you need to mention that return keyword. No, if you have directly mentioned this particular parenthesis, okay, so then arrow function will treat it as single line. Okay, arrow function. సో జావాస్క్రిప్ట్ లో చెప్పా అనుకుంటా. సో ఇలా లేదు. సో ఒక స్టేట్మెంట్ ఒక లైన్ ఆఫ్ కోడే ఉంది. సో a ప్లస్ b వి నో నీడ్ టు మెన్షన్ ఎనీ ఫ్లవర్ ప్రైసెస్ హియర్. ఓకే, ఆరో ఫంక్షన్ స్పెషాలిటీ. ఓకే, సింగిల్ లైన్ కోడ్ అంటే డైరెక్ట్ గా ఇలా రాసేయచ్చు, లేదు ఇలా అయినా రాయొచ్చు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిటర్న్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో సేమ్ హియర్ ఇఫ్ యు ఆర్ మెన్షనింగ్ parenthesis it will treat it as single line. Okay, so or else it is returning default. If you are mentioning flower braces, you need to mention return keyword. Okay, again here you need to mention only one element. Okay, return will be happened only for one element. It is not able to return multiple elements. See, I have created one more div. Okay, it is not able to return multiple elements. Okay, it is able to return only one element. That is the reason we need to wrap all these things inside one parent. Okay, one item. Done. Clear? So, Girish, any doubts till this point? లేదు సార్. Okay, so try to do practice. So రేపటి టాస్క్ ఏంటంటే, సో మీరేం టేబుల్ క్రియేట్ చేయగలరు. బూస్ట్రాప్ ఆల్రెడీ లోడ్ చేసాం, మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే లోడ్ చేసేసినట్టే. బూస్ట్రాప్ టేబుల్ బూస్ట్రాప్ టేబుల్. ఓకేనా, సో ఈ టేబుల్ తీసుకోండి. సో మీకు ఏ టేబుల్ నచ్చితే ఆ టేబుల్ తీసుకోండి, ఏది కోడ్ తీసుకోండి. ఓకేనా, కోడ్ తీసుకొని ఆ కోడ్ ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి
మొత్తం రోస్ని తీసేసేయండి. ఓకేనా? సో తీసేసి డైనమిక్ డేటా పాస్ చేయండి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఒకటే రో ఉండాలి. మనం ఆల్రెడీ జావా స్క్రిప్ట్ లో టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము. టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం జావా స్క్రిప్ట్ లో బ్యాక్ టెక్స్ యూస్ చేసి. సేమ్ అక్కడ ఎలా అయితే చేసామో సేమ్ అదే ఇక్కడ కానీ చేయండి. ఓకేనా? సో టేబుల్ రో ఒకటే టేబుల్ రో సరిపోద్ది. సో మల్టిపుల్ టైమ్స్ అదే టేబుల్ రో క్రియేట్ చేసేస్తుంది. మనం ఇక్కడ ఏం అటాచ్ చేయబల్ల అపెండ్ చేసి యూస్ చేయబల్ల డైరెక్ట్ ఇక్కడ. ఓకేనా? ఆ టేబుల్లో నాకు ఏ డేటా రావాలంటే సో సేమ్ ఐడి ఫస్ట్ నేమ్ కాదు, ఇక్కడ నేమ్ ఫుల్ నేమ్ మెన్షన్ చేస్తే యూజర్ నేమ్ మెన్షన్ చేయండి. సో దెన్ అగైన్ సిటీ. సో సిటీ ఉందా? సిటీ. ఓకేనా? సిటీ చాలు. సిటీ ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో నుంచి? ఇది ఆబ్జెక్ట్. సిటీ ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి? ఐటమ్ డాట్ సో ఇది ఐటమ్, ఇదంతా ఒక ఐటమ్. ఓకేనా? ఐటమ్ డాట్ అడ్రస్ డాట్ అగైన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఇది ఐటమ్. సో ఐటమ్ డాట్ అడ్రస్ డాట్ సిటీ. ఓకేనా? సో అలా ఫోన్ నెంబర్ మీరు యాక్సెస్ చేయగలిగితే యాక్సెస్ చేయండి, ఇబ్బంది లేదు. సో ఎంత డేటా కుదిరితే అంత డేటా ఈ టేబుల్లో ఇంక్లూడ్ చేసేది. యూజర్ నేమ్ సిటీ దెన్ అగైన్ సో యూ కెన్ జస్ట్ మనం యాడ్ చేయొచ్చు, దాంట్లో ఇబ్బంది ఏం లేదు. బూస్ట్ అప్ ఇక్కడ 4 కాలమ్స్ ఉన్నాయి, 4 యూస్ చేయాలంటే లేదు, మనం 5th క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ మొబైల్ నెంబర్ యాడ్ చేసేస్తాను. క్లియర్? నాకు రేపటికి టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలా. ఓకేనా? సో మీరు ఇంకా రియాక్ట్ యాప్ ఇంకా ఇన్స్టాల్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే చేయండి. డన్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టాప్. సో ఒకసారి రికార్డింగ్ క్లాస్ అంతా చూడండి. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫీలింగ్ ఎనీ డిఫికల్టీస్